সো গত বছর আমি যখন এই ইস্ট সাইডে কাজ করতাম, সো অলওয়েজ চিন্তা করতাম এই ট্রাক স্টপ আমি থামবো। সো আমার কোনো সময় থামা হয় না কা, অ্যান্ড আজকে আমার এনাফ টাইম আছে, সো ভাবলাম যে এখানে থামি অ্যান্ড একটু এক্সপ্লোর করি। সো আমি যেই ট্রাক স্টপটা আছে এটা একটা মাউন্টেনের উপর, আপনাদের দেখায় কি সুন্দর ভিউ সামনে। এখানে একটা বার্গার কিং আছে, তারপরে কার ডিলারশিপের আছে। তো এটা একটা পাহাড়ের উপরে, আর ওই যে আমার ট্রাক, এটা হচ্ছে এগুলো শেলের ট্রাক স্টপ। এগুলা কি ইন্টারেস্টিং। সো এটার মধ্যে টিম হটন আছে, টিম হটন থেকে কফি পিক আপ করে দেন আমি বার্গার কিং থেকে বার্গার অর্ডার করব। জায়গাটা কিন্তু অনেক সুন্দর। ও অনেক মানুষ, পুরা টিম হটন ফুল। Hi there, can I get a large double coffee please? এই টিম হটনের ভিতরে এত বড় লাইন আপ ছিল আর এত মানুষ, সবাই গেট টুগেদার করতেছে, চিল করতেছে টিম হটনের মধ্যে, বিকজ আজকে তো সানডে, তো এই জন্য। আর এরিয়ার মধ্যে মনে হয় এই জায়গাটাই অনেক সুন্দর, তো এখানে আসে মানুষ আড্ডা টাড্ডা মারতে। এখন আমি যাবো বার্গার কিংয়ে, যে আমি এখানে কী খাবার অর্ডার করা যায়, বাট উইদিন মুভ। এখানে একটা পিজা হাট দেখছিলাম, পিজা হাটটা কোন জায়গাতে? হচ্ছে গেল বার্গার। রে ভাই পুরো ফুল, it's a big lineup. Fish and chips, sorry excuse me. কি খাবার অর্ডার করব, কনফিউজ। 20 মিনিট ওয়েট করার পরে আমার খাবার পাইছি। বার্গার কিংয়ে এত বড় লাইন আপ ছিল, ফাইনালি পাইলাম আমার খাবার। আর এটা হচ্ছে গেল নাইস ভিউ। ওই জিনিসটা আমি ফিগার আউট করছি, ওইটা হচ্ছে গেল নেটিভদের সামথিং কিছু। যাই হোক, আমি খেয়ে মন্টের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। সো এই ট্রাক স্টপে থামার একটা ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স হইলো। আলহামদুলিল্লাহ পেটও ফুল, কারণ আমি জাস্ট কুইক চেক করবো আমার ট্রাকের রিফার, টেম্পারেচার সব কিছু ঠিক আছে কিনা, অ্যান্ড দেন আই এম গুড টু গো। ওকে, সো টেম্পারেচার ইজ গুড। রিফারের তেল ফুল। You are going the wrong way down the street. Turn right on Highway 2.
অলমোস্ট আমি রং ওয়েতে ঢুকে গেছিলাম। Turn left on Bowen Street, then take the first left. আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো এক্সপিরিয়েন্স ছিল এই ট্রাক স্টপে। ওখানে একটা ক্যাসিনো ছিল। ও বস্টন পিজা আদার সাইড, এর লিগে তো আমি বলি যে লাইক বস্টন পিজা আমি দেখছি। ওকে, ওখানে যে বস্টন পিজা দেখতেছি, ওই যে বস্টন পিজা কই এখন দেখো আমি আদার পার্টে। ও কত সুন্দর স্মল একটা টাউন। এই সামারে আমি আবার আসবো নিউ ব্রাঞ্চিকে। নিউ ব্রাঞ্চিক, তারপরে হচ্ছে গেল নোভা স্কোশিয়া, প্রিন্স এডওয়ার্ড আইল্যান্ড এন্ড নিউফাউন্ডল্যান্ড এন্ড ল্যাব্রাডর। সো এই কয়েকটা প্রভিন্সকে বলা হয় আটলান্টিক প্রভিন্স। আর এখানকার মানুষ ফ্রেঞ্চে কথা বলে, ইংলিশও কথা বলে, বাট ওদের লোকাল মানুষ যারা আছে লোকালদের সাথে ওরা ফ্রেঞ্চে কথা বলে। আটলান্টিক প্রভিন্স কেন বলা হয়? বিকজ আটলান্টিক যে আমাদের ওশান, এই ওশানের সাথে এই প্রভিন্সগুলো, এই জন্য এই চারটা প্রভিন্সকে বলা হয় আটলান্টিক প্রভিন্স। নিউ ব্রাঞ্চিক কিন্তু অনেক বড় প্রভিন্স, খুবই জনসংখ্যা কম, খুবই কম। তাও নোভা স্কোশিয়াতে, হ্যালিফ্যাক্সে তাও মানুষজন আসে, বাট হ্যালিফ্যাক্সের বাইরে যখন যাবেন দেখবেন ফাঁকা, সব ফাঁকা। আমি দুটোটাই প্রভিন্সে গেছি, নিউ ব্রাঞ্চিকেও গেছি আর নোভা স্কোশিয়াতেও গেছি। বাট আমার এখনো বাকি আছে প্রিন্স এডওয়ার্ড আইল্যান্ড আর হচ্ছে গেলো নিউফাউন্ডল্যান্ড ল্যাব্রাডর, এই দুটো প্রভিন্স এখনো বাকি আছে, যাইনি আমি। মানে এই সামার আমি প্ল্যান করতেছি যাবো আর কি। তো ওইখানেও আমাদের ওদের ইয়ার্ড আছে। আর আমেরিকাতে প্রত্যেকটা স্টেট বলেন, স্টেটের মধ্যে প্রত্যেকটা সিটি সব ডেভেলপ। আর এত মানুষ, এত মানুষ, এর জন্যই আমেরিকা অনেক ডেভেলপ, বিকজ ওদের প্রত্যেকটা স্টেটে মানুষ আছে। আর আমাদের এই 11টা প্রভিন্স আর 3টা টেরিটরি, একমাত্র অন্টারিও আর ব্রিটিশ কলম্বিয়া আর কুইবেক বাদে, ঠিক আছে। আর বাকি যে প্রভিন্স গুলো আছে এগুলোতে মানুষ খুবই কম। সামনে হচ্ছে কি হলো কুইবেক। তো আমি নিউ ব্রাঞ্চিক থেকে এখন কুইবেকে ঢুকলাম। তো এটা হচ্ছে নিউ ব্রাঞ্চিক এন্ড কুইবেকের বর্ডার। তো এখন আমি কুইবেক সিটিতে, সরি মাই ব্যাড, কুইবেক সিটি না, কুইবেক প্রভিন্স। তো এখানে স্পিড লিমিট কমে গেল। নিউ ব্রাঞ্চিকে হচ্ছে গেল 110 স্পিড লিমিট, এন্ড কুইবেকে হচ্ছে গেল 105। ইংলিশ থেকে সব ফ্রান্স হয়ে গেছে। এখানে যত সাইন দেখবেন সব ফ্রান্সে লেখা। খালি এই একটা প্রভিন্স সবকিছু ফ্রান্সে লেখা, ইংলিশ আপনি দেখবেনই না। ওই দেখ সব ফ্রান্সে লেখা, সব ফ্রান্সে লেখা। ফ্রান্সে লেখা এটা, ওয়েলকাম কুইবেক। তারপর নোভা স্কোশিয়া, প্রিন্স এডওয়ার্ড আইল্যান্ড, নিউফাউন্ডল্যান্ড, ল্যাব্রাডর, ওইখানকার মানুষও ফ্রেঞ্চে কথা বলে। বাট যত লাইক সাইনবোর্ড দেখতে পাইতেছেন বা আদার্স থিংগুলো সব ইংলিশে লেখা থাকে। অনলি কুইবেক ডিফারেন্ট, কুইবেকে সব কিছু ফ্রেঞ্চে লেখা। এরা ইংলিশ জানো, ইংলিশ যাই না, ইংলিশে কথা বলে না। সিডনি অনেক সুন্দর একটা জায়গা।
আপনারা আবার মনে করেন না যে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি, নিউ সরি নট নিউ নভা স্কোশিয়াতে একটা জায়গা আছে, ওই একটা সিটি আছে, ওই সিটি নাম হচ্ছে গেল আপনার সিডনি। ওইটা হচ্ছে গেল আটলান্টিক মহাসাগরের সাথেই আর কি। তো ওই সিটিতে গেলে আপনি পুরো আটলান্টিক সাগর দেখতে পাবেন। ওইখান থেকেই আপনার ওই নিউ ফাউন্ডল্যান্ড ল্যাবরেটর যায় আর কি। ওইটাই হচ্ছিল ফেরি পারাপারের রাস্তা। তো আমি ওইখানে অনেকবার গেছি, এত সুন্দর, লাইক ও মাই গড, বিশাল বিশাল পাহাড়, ঠিক আছে। এক পাহাড়ের থেকে আপনি সুন্দর ওশান ভিউ দেখবেন, মারাত্মক জায়গা। বাট এসে আমি আবার যাবো। খুবই সুন্দর। আমি গত বছরে ফলের সময় গেছিলাম, তো গাছের পাতাগুলো অনেক সুন্দর ছিল দেখতে, অনেক বড় পাহাড়। তো পাহাড়ের উপরে গিয়ে হচ্ছে, পাহাড়ের উপর দিয়ে হাইওয়ে বানাইছে, পরে যখন পোর্টে যায় তখন আবার নিচে ঢাল হয়ে নামে। তো এটা হচ্ছে গেল ট্রাক রেস্ট এরিয়া। আর পাশে লেক। তোমার একটা ড্রোন কিনতে হবে উপরের ভিউ দেখার জন্য, ভালো কোয়ালিটির। মার্কেটে যে অবস্থারে ভাই, খুবই বাজে অবস্থা। ট্রাকিং ইন্ডাস্ট্রি আর আগের মতন কিছুই নাই, সব কিছু এখন লাইক মন্দা যেতেছে। তার মধ্যে হচ্ছে গেল 25% ট্যারিফ বসাইছে, ট্রাকিং ইন্ডাস্ট্রি আরো স্লো হয়ে গেছে। বড় বড় কোম্পানিগুলো এখনো সাস্টেন করতে পারতেছে, বাট যেগুলা স্মল ট্রাকিং কোম্পানিগুলো আছে এগুলা ভেরি সুন ব্যাংকরাপ্টেড হয়ে যাবে। আর আমাদের যে ডেনরস কোম্পানি, ডেনরস তো মূলত বাচ্চা আছে ওই ম্যাকেনের কারণে, বিকজ ম্যাকেন অ্যান্ড ডেনরস ইজ লাইক সিস্টার ব্রাদার কোম্পানি। তো ম্যাকেনের যত ধরনের প্রোডাক্টস আছে সব ডেনরস ডিস্ট্রিবিউশন করে। আর ম্যাকডোনাল্ডস তো ভাই কোনায় কোনায়, কানাডা আর আমেরিকাতে। তো আমি এখন আছি মন্ট্রিয়ালের ডাউনটাউনে, আর সামনে যেটা দেখতে পাইতেছেন এইটা হচ্ছে গেল মন্ট্রিয়ালের স্কাইল্যান্ড ভিউ। তো প্রত্যেকটা সিটির একটা স্কাইল্যান্ড ভিউ থাকে। তো এই আমি যে পয়েন্টটাতে আছি, এই পয়েন্টটা থেকে মন্ট্রিয়ালের ফুল স্কাইল্যান্ড ভিউটা দেখা যায়। আমি জানি না আমার ক্যামেরাতে কভার করতে পারতেছি কিনা। হাতের বাম পাশে হচ্ছে গেল মন্ট্রিয়ালের মেট্রো রেল। আমি এখন মন্ট্রিয়াল একদম মেইন ডাউনটাউনে।
খুবই হ্যাপেনিং একটা সিটি, লাইক লাইভলি একটা সিটি, আর অনেক মানুষ মন্ট্রিয়ালে। খালি এখানে একটাই প্রবলেম, যে ল্যাঙ্গুয়েজ। এখানে অফিসিয়াল জব করতে হইলে ফ্রেঞ্চ মাস্ট। তো এই জন্য মন্ট্রিয়ালে কেউ আসলে থাকতে চায় না, স্পেশালি যারা ইমিগ্রেন্ট। আর লাইফস্টাইল অনেক বেটার, লাইক কম্পেয়ার্ড টু টরন্টো। 3 kilometers. Use the second on the right lane to take exit 63 for Auto Route 20 West, 136 East for Pierre Elliott Trudeau International Airport, Toronto. দেখেন কত এক্সট্রিমলি লাইক ন্যারো। আমি যদি ওই পাশ থেকে যাইতাম তাহলে আমার ট্রেলারটা আটকা যেত ওই দেওয়ালের সাথে। তো ওই জন্য আমি ওয়াইড টার্ন নিতেছি যেন আমার ট্রেলারটা সুন্দরভাবে বের হয়। ওই পাশটায় গেলেই আমার ট্রেলার আটকে যেতে হবে, মানে এক্সট্রিম লেভেলের ন্যারো। In 400 meters, turn right on তার রিজন হচ্ছে এগুলো Fairway. অনেক ওল্ড সিটি, তো এই কারণে। In 400 meters. আর turn মন্ট্রিয়ালের right সবচেয়ে onto বেশি Fairway. লাইক আ লো ব্রিজ, কাইন্ড অফ লাইক নিউ ইয়র্ক সিটির মতন, শিকাগোর মতো। নিউ ইয়র্ক সিটি, শিকাগো, এগুলো তো অনেক ওল্ড সিটি, প্লাস হচ্ছে এগুলো মিশিগান, আর অনেক লো ব্রিজ ওইসব এরিয়া। Turn right at the traffic light. At the light, turn right onto Route Fairway. সো এরকম যদি লাইট ফ্লাশিং করতে থাকে, তো স্টপ সাইনের মতন 3 সেকেন্ড দাঁড়াবেন এন্ড দেন টার্ন, বিকজ এটা ইন্টারসেকশন নষ্ট হয়ে গেছে। ওই পাশে লাইক রেড লাইট ফ্লাশিং করতেছে। Continue on Route Fairway for 1.5 In 1.5 kilometers, turn right on Rue Francois Lenoir. সো ফাইনালি আমি আমাদের মন্ট্রিয়াল ডেন রোডের টার্মিনাল আসছি। Arriving at 1111 Rue Francois Lenoir, Montreal, Quebec HAT Take the next 3P9 right. on Then the your right. destination will be on the right. No problem. I'm good. How are you? Good, good. That's good, man. তো এখানে আমার ট্রেলারটা ড্রপ আপ করবো এন্ড দেন ডিসপ্যাচকে মেসেজ করবো যে আমাকে টরন্টোতে লোড দেওয়ার জন্য। নো প্রবলেম, থ্যাংক এন্ড দেখি ডিসপ্যাচ কি বলে, বিকজ আমার কাছে এনফ আওয়ার নাই আর টরন্টোতে যাওয়ার মতন। ম্যাক্স আমি হয়তো কিংস্টন পর্যন্ত যাইতে পারবো। আমার লগবুক আর 4 ঘন্টা বাকি আছে, বাট টরন্টোতে যাইতে লাগে হচ্ছিল 6.5 ঘন্টা। Right.
সবচেয়ে ফানি পার্ট কি ছিল, একটা ইন্সপেকশনও ওপেন ছিল না আজকে। আর আমি জানি আজকে ইন্সপেকশন সব বন্ধ থাকবে, সানডেতে ইউজুয়ালি সব ইন্সপেকশন বন্ধ থাকে। আজকে যদি কোনো ইন্সপেকশন ওপেন থাকতো, স্পেশালি কুইবেকে, আমি মাস্ট টিকিট খাইতাম, বিকজ আমার ড্রাইভ এক্সেলে 500 পাউন্ড বেশি ছিল, বাট বাই চাই গেছি।